Olá, sou eu, Gevtu. Nessa bela noite em Fontaine. E eu tô seriamente preocupado com o estado mental da Furina. Depois de tudo aquilo que aconteceu. Daquela crise. Quero encontrar com ela. The requester is looking for a temporary replacement actress for their musical. Tem alguém procurando por uma atriz substituta pro seu musical? Olha, eu adoro musicais. Mas eu não sou atriz. Paimon? Alguma ideia? A gente basicamente tem que achar alguém que queira atuar no musical, mas que não tenha um cachê muito caro, já que eles não têm grana pra contratar atores. Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild didn't tell you? Yeah, this is supposed to be our final show together as a troupe. Ah, esse é o seu espetáculo final com a sua trupe? Vocês vão se separar? One last show. And after that, we go our separate Caramba, que ways. triste. So we were really hoping to end on a high note. Tá difícil de fechar com chave de ouro se vocês estão sem grana. Nobody wants things to just fizzle out. Yeah, the leading lady, in fact. She's been dealing with a chronic illness ever since childhood. The show just won't be the same without her. A Pequena Oceânide. O título dessa missão. Esse é o que? Uma analogia à Pequena Sereia? Bem adequado pra Furina. Olá, Furina! Quer participar de um musical e não receber nada por isso? Porque ninguém tem dinheiro pra te pagar. Que tal? Not that there's anything wrong with this place. It's just a bit of a step down from the Palais Marmonia. You know, it's common courtesy to Olha make ela sure aí. the homeowner isn't in earshot when you're denigrating their abode. Parece que ela não tava em casa, mas ela tava chegando. Okay, when did Poppy Got a Thin Air become all the rage? First Catherine and now you? I was just out on a shopping trip. I ran Tava out of fazendo compras? macaroni, so I went to grab a few more bags. Tava comprando macarrão. Furina, não dá pra sobreviver só comendo miojo. Tem que aprender a fazer alguma outra coisa. I used to have a much wider range of choices when it came to food. But now I'm finding that simple, traditional home cooking can be Eu quite falei de delicious brincadeira, mas too. ela realmente tá comendo macarrão todo dia. Not at all. As long as you have different kinds of sauces in, you can have macaroni and tomato sauce one week, macaroni and bolognese the next. É, ela não parece nada animada pela voz. Oh, sounds like you're really struggling to cope. How rude! Questioning my cooking skills. The audacity! It's not like I have a very eventful life these days. Não tem a vida muito Actually, agitada I mais barely agora, leave né? the house. So I don't see Praticamente how não it's sai de unusual casa. that my meals are a little simpler now too. Aham. Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre fossilor or blubber profiteroles in no time, if I... Ah, there it is. You don't know how to cook. Not yet, maybe, but... Anyway, what are you even doing here? O que estamos fazendo I do aqui? hope you didn't come here just to ogle at my fall from grace. Não, Furina, a gente não veio aqui pra ver sua decadência, nem nada disso. Calma. Let me first be clear that A gente I'm tem uma not missão pra taking this você. set this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. Olha! Shoot. Ela mandou a gente chispar, Paimon. Calma aí, mocinha. A gente precisa da sua ajuda, Furina. My help? Well, maybe you're forgetting that I'm no longer the mighty Não importa se Hydro você não é mais a Archon. Arconte. I don't even have a vision, you know. Você não tem uma visão? Don't worry, it's nothing that É mesmo? It's just very specific, and you're the one with the power to help. Mas não precisa de visão pro serviço que a gente vai te contratar, digamos assim. Oh? Well, if that's the case, then fine.
I'll spare you the lecture about your attitude just now. So tell me, what specifically makes this matter so specific? Ah, I see. I knew you couldn't have come all this way just after all. I was once the brightest star in all of Fontaine. But given the present circumstances, I'm afraid I must Considerando as atuais circunstâncias, decline your receio que casting devo, request. lamentavelmente, recusar seu pedido. O quê? Por favor, Furina. How come? It sounds like this would be a breeze for you. Você seria perfeita pro papel. True, but I have made a decision to retire from the stage. O quê? Ela decidiu se aposentar do palco? Não, Furina. Não, não. Although I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent inhabiting that character has left an indelible mark on me. Não, não, Furina. Não, não, pode se animando aí. Você é uma ótima atriz. Centuries of pretending to be a different person changes you completely. Séculos fingindo ser uma pessoa diferente muda você completamente. Não sou a mesma pessoa que já fui. Ah, Furina! Of course, that can't be undone now. It's Não too importa late, quem você and é I ou have foi, a no gente quer você do intention jeito of que você tá. reinventing myself all over again. But at least I can say that I no longer desire to play any new roles. Não tem mais vontade de interpretar nenhum papel? I Caramba, can isso é triste. understand, but this is just a one-off part to fill in for someone who's sick. Surely that's okay. É um papel muito importante, Furina. Vai substituir a atriz que ficou doente e não pôde se apresentar. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. Ela não quer mesmo. If I make an exception to the rule now, I'm just leaving a back door for myself. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess there's no convincing you. Well, is there anything else we can do to help? Do you know any other actors who might be interested in the role? Tem alguma outra atriz que você recomendaria? Nope. Também não. Short and to the point. Okay. I've never been great at maintaining relationships. Nunca fui boa em manter Anyone relacionamentos. I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. Além disso, qualquer um quem já trabalhei provavelmente não via a hora de se livrar de mim. Caramba, Furina, não é assim! Meu Deus, ela tá deprimida. Ela tá 100% deprimida. Since I'm just an ordinary person now. They'll Ela tem todos os probably sinais just de uma laugh pessoa in my deprimida. face if I go Ela tem asking todo o them for histórico help. pra estar deprimida. Eu acho que ela tá deprimida. True, but I mean, could you even blame them? I show up out of the blue, begging and groveling for their help with a show they won't even get paid for? Ooh, no way. I'm dying from embarrassment just thinking about it. Nope, not happening. Well, is there anything else we can do? Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't... It's all right, Furina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Yeah, I guess that's all we can do. Eu acho que não tem muito mais o que fazer, Alright then, Paimon. we'll see you around, Furina. Ela falou que não, ia não e é isso aí. Toodaloo to you too. I'm going home to take a rest now. Até mais, se cuida, hein, Furina. Poxa, tadinha. Lá vai ela. That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? Hã? When did I tell you I'm going to take a step back? Ué, moça, você não tava doente? Agora você tá falando que não quer que ninguém te substitua? Eu não entendi. You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that Olha she's aí. healthy enough to perform. A atriz acredita que tá em saúde o suficiente pra se apresentar. Mas será que tá mesmo? Look, there's no point arguing with you about this anymore. You've made yourself Bom, very parece que a clear. situação se So I'll resolveu stop sozinha, looking for a então. replacement. A atriz vai se apresentar
A Furina já tinha recusado o papel mesmo, então acho que a comissão tá resolvida, certo, Paimon? This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find any. So, are you absolutely? Yes, I'm completely confident. I share everyone's desire. Every one of us thinks of this. You're right. All's well that ends well. Sounds like the show will go on. Paimon, espera um minutinho. Sure. O que a Furina tá fazendo ali? Tá espiando a gente? Vem aqui, Furina! Você foi pega no ato! Só passando uma ova, você tava espionando a gente, você tá interessada no assunto. Alright, I'm coming. No need to drag me. Olha ali! Achou que ninguém ia ver ela? Hello, one and all. I couldn't help but overhear your conversation. Não pôde just deixar de now. ouvir acidentalmente a conversa. Claro! Acidentalmente. Furina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing? Falou que ia here? ficar em casa descansando. O que você tá fazendo aqui? I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Ficou preocupado com a situação, é? Concerned. That's all. When you came to talk with me earlier, I jumped right to explaining my position, and all before I even had a full grasp. I'm sorry, Paimon. Oh, it's totally fine. Paimon didn't take any. You really have a knack for asking the most uncomfortable questions. I felt very sheepish, having had a change of heart after flatly refusing you. And then, to make matters worse, you caught me. Ela ficou meio sem jeito. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Bom, o problema se resolveu sozinho, Furina, mas... Será que o diretor não tem um papel pra você na peça, não? Já que você veio até aqui? Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Furina star in our show? There's no need to think like that, and no need to keep addressing me as lady. Just Furina is fine. I was wondering, if this troupe is so important to all of you, Eu estava me why does it have perguntando, to se essa disband? trupe é tão importante pra vocês, por que vocês vão se separar? If the difficulties are purely financial, then there must be a solution. You could put the shows on pause while everyone seems so devoted to the troupe. We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Algumas coisas estão além do nosso alcance. Everything's been going downhill ever since Tudo we foi lost por água our abaixo director. desde que perdemos nossa She was the diretora. heart and soul of our Ela era o troupe. coração e alma She da nossa kept us trupe. going. Ah, entendi. Her name was Aurelie, and she O was nome the dela founder, era as well Aurelie. as the artistic director of our troupe. E era a fundadora, And tragically, she assim como a diretora was a victim artística. in this serial disappearances case. Ela foi uma vítima no caso dos desaparecimentos em série. Ah, entendi. What? That's actually how I recognized these two. It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first Ela era uma inspired fã her das to get into apresentações da musical senhorita theater. Furina, olha aí. She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life, and people loved our performances back then. And then disaster struck. yeah. None of us know anything about script writing, let alone how to. It's agonizing. Oh. What a terrible waste. A gifted artist. I suppose it's fair to say then that this final show. Yes, exactly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this Furina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the boundary I've set for myself. Besides, they're no longer looking for a replacement. I can, however, provide Eu some posso, artistic contudo, fornecer guidance orientação from the artística vantage da point of a perspectiva highly de um membro de experienced plateia audience member. altamente experiente. Peraí, você vai fazer o papel de diretora da peça, Furina? But only if you feel this is something that would help, of course. Oh, isso seria maravilhoso. A Furina tem experiência nisso. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. Ah, então é aqui que a trupe ensaia. Olha que legal. Que aconchegante. Lady Furina?
What's Lady Furina doing here? Hello all. Olha aí, todo mundo impressionado que a Furina veio. As of today, Lady Miss Furina Furina dará apoio à nossa produção de A Pequena Oceanid, no papel de consultora artística. Ah, muito bem. These two over here are the ones that made it possible. They kindly reached out to Miss Furina on our behalf. You bet! That was the trial of the century! You helped bring our director's murderer to justice. Oh, please don't mention. So, you were saying the little Oceanid? Yeah, that's the name of our final show. It's an unfinished script left behind by one of our greatest regrets is that she never got to complete it. A diretora original nunca pôde escrever o final da peça. Ela faleceu antes disso. Faleceu ou foi dissolvida? Seja lá o que for, ela desapareceu. Wait, but if it's not finished, then... Yeah, we've been battling issues on every front, trying to realize. Será que a gente vai conseguir escrever o final da peça? A Furina tem experiência com isso. Acho que ela consegue. A protagonista da história é uma jovem oceânide que se transforma em humana, apesar dos protestos de sua família. Desejava viver exatamente como qualquer outro humano. Certamente ela encontrou amizade e até amor. Tudo parecia perfeito. Mas um dia a verdadeira identidade dela foi exposta e seu mundo desmoronou sobre ela. Olha só, isso tá me lembrando a história de alguém. So far, so good. A classic tale. What happened after that? O que aconteceu depois disso? That's one of the issues we've been trying to deal with. Esse é o problema. O roteiro da diretora só chegou até aí. Still waiting on confirmation from two of our main actors. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script. The other is Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death. Então, além da diretora ter desaparecido naquele caso dos desaparecimentos, tem dois atores que ainda não estão prontos também. Bom, então um dos atores supostamente está aqui em posição. Vamos ver se a gente encontra ele. Who is it? It's me. Is the script ready? E aí, rapaz? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part. Ele não quer sair. I'll be out once I'm done. Fala que tá terminando o roteiro. Okay then. Looking forward to your masterpiece. Someone told me they'd just seen you in Poisson. Olha quem é a Návia. Identity, but sure enough, here you are. Olha, se não é a Taylor Swift de Teyvat. Como é que vai? I was wondering if we might run into her. So, you're here for Paolo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Get over here, you! How oblivious are you? Então. How are things in Poisson now? Parece que a Furina tem algumas coisas engasgadas sobre a tragédia de Poisson. Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. O pessoal ficou tristão, que perdeu os entes queridos. I'm sorry to hear that. Please, must our conversations take such a depressing Eu não quero ver turn vocês every time duas we meet? assim, deprimidas, não. Chega! A gente não pode ter um pouco de felicidade nesse jogo? We all have Um pouco de painful alegria, memories, por favor? but we don't have to let them cloud everything we do. Olha essas duas gracinhas. And if you're trying to make Esses a new dois start, doces de pessoa. perhaps it's best if you don't Sofrendo. bring up the past Eu não all the aguento time. mais. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. Ela ainda continua triste. It's okay. These things take time. Moving on Vai from levar a tempo pra painful superar. experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget. Nem todos aqui estão prontos para perdoar e esquecer a falta de ação da
Arconte-hidro em frente à catástrofe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of A Návia Furina. falou pro pessoal de poção que essa não é a Furina de verdade, que é uma atriz que tá interpretando o papel de Furina. Meu Deus. Será que eles chegariam a ficar xingando ela ou It's tentar not a atacar perfect ela? solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate De president qualquer forma, of bom trabalho, Speedy Návia. Mansula, after all. Competente Like como my father sempre. before me. Anyway, that was all. Look after her now. Até mais, Návia. Fique bem. Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with, so maybe she's right. You're the Ó, ela falou que a gente é o mais próximo que ela tem de um amigo. Ai, tadinha da Furina. Ah, olha os olhares. I'm so Do pessoal. grateful that Miss Navia was so O pessoal olhando understanding. torto quando ela passa. To be perfectly honest, I didn't know if Mesmo I a was Návia ready to tendo meet her. dito que não é a Furina, é uma atriz. I'm sorry. You probably just wanted a relaxing stroll. O clima ficou And here pesado. I am Ah, não preocupa dumping com isso, all this Furina. heavy stuff on you. We don't mind. It's actually refreshing to see a different side of you. É legal ficar do seu lado. Great. Well, I conversar com appreciate você. your company, so Pode contar com a please don't gente. disappear just yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. Ela não consegue esquecer as imagens da água subindo. One after another. People As were pessoas taken sendo by the tomadas water. pela água. All those Com certeza foi um trauma pra ela e pra todo mundo envolvido. washed out of existence in an instant. They thought their God would protect them. Eles They pensavam had que sua deusa ia absolute faith that when protegê-los. disaster Tinham fé struck, absoluta a quando o divine desastre power would aconteceu. save them from Que um harm. poder divino teria salvado eles do mal. And all the while, I played my part to perfection Enquanto to isso, convince them that was desempenhei true. meu papel até a perfeição para convencê-los de que era verdade. But then the floodwaters finally came. E aí veio a and the inundação Hydro Archon e a Arconte-hidro não fez nada. You shouldn't look at it like that. You were only doing your duty. Foi duro, Furina, mas foi o seu dever. Você fez sua parte. I've had to go through so many moments É like muita that responsabilidade for pra the uma sake of pessoa só. protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear, and I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task. Fortunately, we were able to avoid everyone rose to their responsibilities. But on some level, freedom E agora que tudo also acabou, means no longer que ela tá being livre, needed. ela acha que liberdade também significa não ser mais necessária. Não tem mais utilidade pro povo. Ué, não pensa assim, Furina. Paimon would have never imagined you'd see it that way. Reward? Agora você finalmente pode fazer o que você quiser. I guess Pode so. falar o que você quiser. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing Ela me não podia for nem who I desabafar truly antes, agora was, ela pode. and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I
I'm making an effort here. You could at least try to do the same. I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to Finalmente live my sou own life livre para again. viver minha própria vida And novamente. even though I have no idea where I'm going Embora eu right não now, tenha ideia para onde ir agora, at least the choice is in my hands. pelo menos a escolha cabe a mim. É isso aí. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Vamos conferir de novo se o cara terminou o roteiro. Sure. Okay, let's head back and check it out. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they Olha aí, ela nasceu com uma decided they doença didn't want incurável. me anymore. Quando a família descobriu que não podia ser tratada, decidiram que não queriam mais. Não queriam mais cuidar dela. Ah, não tem ninguém! Não tem um pouco de felicidade nesse episódio, por favor. I spent some years taking whatever Nessa saga work de I could Fontaine. find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad Ela flare-up, viveu anos e anos I'd com essa be lying crise, in an alleyway for days tendo at essas a crises time. relacionadas à doença. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked dia a if I was diretora me interested in encontrou, studying singing disse from que eu tinha her. uma voz ótima e I perguntou said se eu yes. estava interessada em estudar canto com ela. Ah, então a diretora realmente não era só uma relação de trabalho com ela. She took me under her wing, taught me to both sing and act, helped me Por isso find que eles more ficaram for tão my meds, sentidos quando took care of me when my a condition diretora decided to flare desapareceu. up. She sounds like a really incredible person. Olha aí, Times change. olha o ator aí que tava escrevendo o final do roteiro. E aí, terminou, rapaz? Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh, Please, the honor. even so, this is just... Oh, wow. Yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. Ah, vamos ver como é que ficou a sua versão do final do I'm sure roteiro. you're already familiar with the beginning of the story. A little Oceanid decides she wants to be... She finds love and friendship in the bustling city. A pequena Oceanide encontra o amor e amizade na cidade. Até que acontece um desastre. The people start to notice that all the fresh water in As the pessoas surrounding começaram a area perceber is que toda a slowly água fresca da área próxima está The lentamente soil is becoming desaparecendo. arid. Plants and flowers are O solo withering. está se tornando árido, plantas e begin to flores panic. estão murchando e as pessoas começando a entrar em pânico. The little Oceanid, Cleo, A and her pequena lover decide Oceanide, to do Cleo, something about it. e seu and amante investigate decidem the truth fazer of the matter algo em relação a together. isso. Investigam a verdade juntos. In the end, they discover that all the No waste fim, and descobrem pollution que created todo by lixo e humans poluição over the criado years pelos has humanos caused the durante os fresh water anos to flee the land, fez a água as fresca if fugir driven da by a terra, consciousness of its como own. se impulsionada por uma consciência própria. Consciousness? You mean the water is sentient? Water as a conscious entity. Como se a água fosse uma There's entidade actually consciente. quite a few stories that explore this theme. Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water Já que a is pequena feeling. Oceanide é um She espírito then da tells água, her ela lover entende about her true imediatamente como a água identity, está as se well as the sentindo. truth behind the crisis. Então ela conta ao seu amante sobre sua verdadeira identidade, assim como a verdade por trás da crise. Her lover accepts her for who she is. O amante dela a aceita por quem ela é e trabalha com ela para descobrir uma maneira de trazer a água de volta. There were some people eavesdropping when she revealed her secret. Entretanto, sem saberem, algumas pessoas estavam ouvindo a conversa quando ela revelou seu segredo. The little Oceanid is accused of being A pequena directly Oceanide é acusada de responsible ser for driving the diretamente water responsável away. por afastar a água Faces the e enfrenta o greatest maior dilemma dilema of de her sua life. vida. And then? E aí, In the end, she makes the brave decision no to fim, ela sacrifice toma a herself corajosa to save decisão her de se lover sacrificar and para salvar the seu rest of amante humanity. e o resto da humanidade. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for Mesmo her. os humanos não gostando dela, ela decidiu salvar eles. Porque ela queria salvar o amante dela. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love. One that extended to all of humanity. O que você achou desse final aí, Surely the Furina? biggest strength of Cleo's character. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right?
And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to A life as Duffy não gostou possible. muito, não. Ela quer um final mais próximo da realidade. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, E se a pequena Oceanid for perseguida até a morte pelas pessoas que a odeiam, o amante dela garantir que o segredo dela nunca seja exposto e a humanidade continuar no caminho para a extinção. É um pouco tenebroso esse final, não? That sounds like too pouco cruel cruel. of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death. Both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. No dia que a diretora desapareceu, ela nos instruiu, meio que do nada, a sair da corte de Fontaine e esperar por ela fora da cidade. We waited and waited at the rendezvous point. A gente ficou esperando no local de encontro, mas ela nunca By the veio. time we returned to the city, she Quando disappeared voltamos without para a a trace. cidade, ela tinha desaparecido sem deixar rastros. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere. The director was the kindest soul in the world. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to Mas o happen? jeito que ela de repente falou It para almost vocês seems deixarem a as if she was cidade moving you to sugere que safety. talvez ela soubesse o que estava prestes a acontecer. Quase parece que ela estava colocando vocês em segurança. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so que far have mistério. turned up nothing. Vilmon might know something. Vilmont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. Grief? Guilt, more like. Because, well, speaking of the play being true to life, Ah, olha aí. I was deeply, madly Esse in ator love estava with terrivelmente Aureli. apaixonado pela diretora, pela Aurelie. What? You kept that one quiet. E ela provavelmente não sabia de nada, né? It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never. I did tell her how I felt once. But Eu contei a she turned ela me como down me pretty sentia much uma straight vez. away. Mas ela me recusou praticamente sem nenhuma expressão no rosto. She said that we were all like brothers and sisters to her. Ela and disse she que a never gente era como considered irmãos us e as irmãs para potential ela. romantic E partners. nunca nos considerou como parceiros românticos. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe. As if this journey wasn't tough enough already. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. Wait, why are you all looking at me? We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Furina in a fight before. A moça quer que a Furina mostre as habilidades de luta dela. Só porque a gente topou com uns monstros no meio do caminho. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon Mas a willingly Furina não tem gave up nenhuma all her visão mais. power so it could be converted into Quer dizer, ela Indemnium. nunca teve visão pra As começar. Furina said so Só herself. que agora ela não tem os poderes de Arconte. Precisely. And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone anyway. As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. Você é a donzela em perigo, Furina? Aham. That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. C'est la vie indeed. Alas, I am forced to watch on helplessly as a more brave and seasoned adventurer than I swoops Tá in to bom, save Furina. the Não day. precisa ficar falando assim, hein? A gente vai resolver o problema. Aw, too bad. I was so pumped to feast my eyes on fight mode for E você para de ficar jogando a Furina pro perigo. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. Vamos lá, Paimon. Vamos fazer o que a gente sempre faz. Soca! Oz, reveal thyself. Mind the side effects. São só uns slimes. Não é grande problema. Midnight Phantasmagoria. Exceto que esse aqui é de gelo e meus golpes não causam dano nenhum nele.
Official, é com você. Vilma, are you there? Então aqui é onde tá morando o ator que vai interpretar o vilão? Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? Ele também tá espantado que a Furina tá aqui. I can explain. We've been rounding up the whole troop. Tá toda a trupe pronta, só falta você, rapaz. So, you think knowing the truth about the director's disappearance... I care just as much as... If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. Peraí, ele sabe alguma coisa sobre o desaparecimento da diretora? The troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere Como vocês near sabem, a enough. trupe continuava trabalhando não com vendas de ingressos, mas de doações da plateia. Claro que isso não era nem perto do suficiente. We took on side jobs when we weren't performing. Fazíamos but trabalhos por fora, even then, quando não the estávamos no troupe's financial palco. situation was pretty dire. So, anyway, Então, one enfim, day after a show, um dia após o espetáculo, um comerciante veio até mim nos oferecendo um grande in return, patrocínio. we just had to provide the Em troca, audience só with their tínhamos que drinks fornecer as during bebidas dele à performances. plateia durante as apresentações. It seemed like a win-win. Parecia um ótimo So, negócio, I said yes to it on the spot without consulting the director. mas foi apenas quando o comerciante veio entregar os produtos que percebi. That I realized the drink in question A bebida em was questão era synth. synth. Ah, aquela droga. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? A bebida vendida pelos culpados dos casos de desaparecimento em série. I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was Eu surtei quando vi as completely caixas e shocked as contei well. tudo pra diretora. Ela também ficou totalmente chocada. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she Ela entrou em contacted the contato com o merchant comerciante e and disse que a stated that trupe the não troupe podia concordar com essa merchant colaboração. was furious. O comerciante Berated ficou us for going back furioso, on our word and nos threatened to repreendeu por não sue us cumprir for nossa damages. palavra e The ameaçou amount nos was processar. astronomical. There was no way we'd be able to pay. Era uma quantia astronômica. A gente não tinha como pagar. And then, Mas e aí? I was going to sort it on my own, but the director stopped. Eu ia resolver She said sozinho, that mas a this was an diretora me issue for impediu. the whole troupe and it wasn't my fault. Ela disse que é um problema de toda a trupe. But things only got worse Mas from aí there. as coisas só pioraram. The synth merchant just wouldn't let O up. comerciante não Suddenly, desistia, the director told us all to leave the city one day. e então a diretora nos disse para deixar a cidade de I knew repente then um that dia. things must have reached a boiling point. Eu sabia que as coisas deviam ter chegado em um ponto irreversível na época. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell Ah, any então of foi the aí troops que ela back then, desapareceu. And after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. O erro dele de ter negociado com esses caras do Synth deu a eles um motivo pra pegar a diretora. Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Eu fiz a Aurélia Happy ser now? morta. Pronto, confessei. Feliz agora? Hey, don't say that. Calma aí, cara. you traitor! You knew Aurelie was in danger. Agora Why in esse cara vai God's ficar name furioso. didn't you tell us? What do you mean? You were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her. How could you be so stupid? Please, try not to get too Eu não worked up. queria ser você, rapaz. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm? This guy got Aurelie murdered. She was the love of my Ele tem life. todo o direito de ficar nervoso. And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? Olha o barraco. All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize. Eu queria me desculpar com todos na trupe, mas isso não trará a diretora de volta. That won't bring back the director. What good is my apology now? Pra que servem minhas desculpas agora? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill Obviamente me ele if you tá prefer. sofrendo It's também what I com deserve. as consequências das ações dele. End my life.
so I can meet the director and apologize to her in person. Acabe com minha vida pra eu poder encontrar a diretora e me desculpar pessoalmente. Caramba. Ai, o clima tá pesado demais, pai. Get out of my sight. Go, get lost. I don't ever want to see your face again. That's enough. You've screamed and Isso aí, shouted at Furina. each other Fala for com eles. long enough. Chega. Now pipe Chega de down, barraco. both of you. Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, No palco, o papel principal é o ponto de foco da atenção da plateia. Vocês estão todos acostumados a ver a diretora como o coração da trupe. Mas na própria vida dela, o seu maior desejo não era ser o centro das atenções. Percebo o quanto ela amava todos vocês e o quanto ela amava a trupe. O que ela queria era construir um lar caloroso para todos seus irmãos e irmãs, proteger vocês das tempestades que afligem o mundo exterior. É assim que vocês devem lembrar dela. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? Yeah. Ela é a heroína de vocês. So think hard about what that means. And then think Pensem bem about sobre o what que you isso hope to significa. achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then Se you vocês não could just conseguem call se it quits reconciliar, now. podem desistir de tudo Why agora. bother with the final performance if the group is already Por que se fractured? importar com uma apresentação final se o grupo já está fraturado? But you can't bring yourself to do that, can you? Mas You vocês se care too importam much muito about com a Director diretora, não é? O'Reilly and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that for a moment there. Por um momento, parece até que a it felt diretora like our estava com a director gente was de back novo. with us again. If she'd seen Paulo and Vilmont at each other's throats like that, she would have scolded them Se ela exactly tivesse like you visto did, os in that dois same stern voice. voando no pescoço um do outro assim, ela teria dado um sermão neles. Exatamente como você fez. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her Parece que esse harshest pessoal lectures precisa came from a mais da place of Furina do kindness, que eles and it imaginam. showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts E aí, everything vocês vão into esfriar a perspective. cabeça agora? I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. Vamos guardar tudo isso pra depois da apresentação. Boa ideia. A gente tem um show pra fazer. You want to review some recovered items connected to victims of the serial disappearances case? But, that case has been closed for quite a while now. Melusine, eu não me importo que o caso de desaparecimento em série foi resolvido. Eu quero saber se tem algum pertence da Aurélia aí com você. Still, since Quem you were sabe the um ones who diário, discovered and submitted alguma the evidence anotação, in the first place, algum you objeto don't pessoal, actually have to submit an application. Okay, alguma please coisa hold on. dela. I'll have someone dig them out. Pode ajudar a trupe a se reconciliar. So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person. Olha, and tem um this caderno. tattered old notebook. Hey, it's full of script lines. Tá cheio de falas de roteiro, Sketches too. desenhos também. Looks like they show where the different props should be placed on stage. Olha, Let me take a look. Maybe there's something in here. talvez from tenha alguma after she was coisa que kidnapped. faça a gente conseguir deduzir qual é o final pra peça que ela tava escrevendo. Aha! I found something. To whoever discovers Para this quem descobrir diary, esse diário, olha, ela deixou uma mensagem. looks like she kept a detailed record of her captor's actions. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, Lachey took so many lines. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her wait, it cuts off. Her handwriting here gets patchier and more illegible by the A line. escrita dela fica mais fraca She e probably ilegível a didn't have cada much linha. strength left.
Ela provavelmente não tinha muitas forças sobrando. Her final words are... I'll let As you read palavras them for finais yourself. delas são... São o quê? Alguém foi levado. Com isso são 6. Ou talvez 7? Alguém tentou escapar ontem, mas foi pego. Ela não foi vista desde então. Isso foi ontem? Talvez não. Perdi a noção do tempo. Sinto muito. Eu não sei escrever isso. Vale de alguma coisa. Ou por quanto tempo poderei fazer isso? Já consigo ver meu destino se aproximando. Mas ainda mais amedrontador que isso, eu vi outros da trupe aqui. Será que eu realmente protegi eles? Sinto muito de verdade, não posso escrever mais. Se alguém ver isso, trupe, segura, eu, eles, importante, por favor, adeus, desculpe, vida, atuar, futuro, arrependa-se, Clio. A página tá toda bagunçada. E aí o diário acaba. Acaba a partir dessa página, substituído por letras de musicais. Alguns são na forma de jornais, outros são escritos à mão, com muitas rasuras e mudanças. É aparente que as páginas foram consultadas sempre e que esse era o caderno pessoal da diretora artística Aurélie. O que quer dizer essas palavras finais dela? Ela viu uma garota sendo dissolvida bem na frente dela. Ficou aterrorizada. She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but Ela pode ter sido uma heroína aos olhos da trupe, mas she was only human. no final das contas era só uma pessoa. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. Olha, tinha uma anotação aí no final. Se você se tornar humana, você não poderá revelar seu segredo para ninguém. Você sofrerá muito e solidão eterna. É isso que realmente você quer? Porque eu sou uma irmã mais velha para eles. Eu amo eles. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Não é essa a fala mais importante da Pequena Oceânide? Because I am an older sister to them. Porque sou uma irmã mais velha para eles. Oh. So she didn't regret her decision. Então ela não se arrependeu da decisão dela, mesmo enquanto estava em silêncio aguardando a chegada da morte. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Let's go. Vamos levar isso pro pessoal da trupe. Parece que isso ajudou eles mesmo a definir o final do roteiro do musical. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary Olha, show, we need a Furina vai an organizar para eles poderem se extraordinary apresentar na ópera stage. By which Epiclese. I, of course, mean the opera Epiclese. Whoa, wait, what? É, todo mundo vai reconhecer vocês agora. No. That's never going to work. It's É far o lugar too mais fancy for the badalado da likes of cidade us. para as apresentações. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story... No. It is supposed to be your grand finale, right? Hey, look at that. Looks like I Olha o messed up. novilete ali. You were E a gente just estava guessing. procurando você. I knew you'd be here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss Furina. And you too, traveler in Paimon. Há What might quanto I tempo? assist you with today? Como é que vai? I would like to book the opera Epiclese for an event. You see... Será que você pode ajudar a gente a agendar a ópera? I understand. The process for booking the opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, Já que é um pedido de I see no vocês reason três, to make things unduly não vejo difficult. motivo para dificultar as coisas. The story of the Little Oceanid is most A história da fascinating. Pequena Oceânide é I'm muito looking forward to fascinante. seeing it performed on stage.
Estou ansioso para ver a interpretação no palco. Aê! I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. What do you mean? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt in the past. Maybe it's because I finally become an I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return Agora que ganhou to the pouco de stage? confiança de volta, já pensou em retornar aos palcos? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will Se no a doubt Pequena become a Oceanid classic. for um grande sucesso, Many theater se tornará companies um are certain clássico. to add it to their repertoire. E muitas outras companhias de teatro certamente a adicionarão nos seus repertórios. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled As experiências e after your escolhas da protagonista Naturally, Clio this makes you são eminently todas suited to modeladas playing nas the leading suas. role. Naturalmente, isso também significa que você é uma atriz principal imensamente adequada. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy Seria your uma verdadeira outstanding pena se não acting usássemos talents essa once more. oportunidade para permitir que a plateia aprecie seu incrível talento para a atuação mais uma vez. Haven't I already made myself Olha clear? aí, até o I won't Nuvilete está have to encorajando a perform Furina a any continuar role ever atuando. again. No Não exceptions. obrigatoriamente, mas em peças. Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or This experience is a case in point. I must admit, though, I'm a little I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. Thanks, Nervalet. You are very welcome. Olha eles ensaiando aí. E a Furina tá lá, dirigindo tudo. Ah, que coisa boa. É bom ver a Furina envolvida em alguma coisa, Cursed Cleo. ao invés de ficar só trancada, sofrendo na casa dela. And she must pay for her crimes. Olha aí, a gente já tá no meio da atuação da peça. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Leave this place, oh little Oceanid, and never, ever look back! Parece que a plateia tá gostando. O que tá acontecendo ali? Everyone's really throwing themselves into their roles. I Será que a haven't seen atriz such a fine performance não in tá a se long sentindo bem de time. novo? If only. What should we do? It's almost time for her to take Tá the quase na hora dela subir no palco. Why does it Parece have que a to be doença dela tá now? atacando. Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new Os meds? remédios não estão fazendo Did they stop efeito. working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? I thought they cure it. I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? I'm sorry. I've let everyone Ah, não, down. tadinha, e agora? Ela não vai conseguir atuar assim. You... This is a Como conversation o for espetáculo another pode time. continuar sem a sua How can estrela? the show go on without its star performer? Miss Furina, I'd like to make a Furina, request of gostaria you. de fazer um pedido a você. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. A Furina já sabe o que ela vai pedir. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Please take Delphi back to her place to rest. Por gentileza, leve Sim, Duffy de volta pra finale. casa pra descansar. Eu vou cantar o final. A Furina vai cantar! From the sublime to Ah, a the Furina vai ridiculous. cantar! Ah, eu quero ver. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss Furina. I'm No so final das sorry to contas, put you in this position ela after foi everything essencial. you said.
Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. Deixa comigo. Assisti você ensaiar tantas vezes que até decorei tudo. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? Qual você acha que é a razão para a personagem Cleo brilhar tanto? It's her pure heart. É a pureza do coração dela. Despite all the pain and Apesar de toda a dor e solidão que ela teve que suportar, nunca questionou a beleza do mundo. Well said. Muito bem. I leave Director O'Reilly in your hands. Tá em suas mãos agora, Furina. Ai, não posso esperar pra ver ela. A ídolo de Fontaine, em ação. Aposto que o público vai adorar também ver a Furina no palco. Vamos lá. Is she here yet? Must she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. Olha ela aí. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. Ó. Ela tá recebendo uma visão. No meio da apresentação. Uau! Cantando em francês e tudo. Tava em francês, não tava? Muito legal. Muito legal. Olha aí a trupe agradecendo. Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now. Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know. Maybe it's... I've spent a lot of time out of the spotlight. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and Finalmente event gostaríamos coordinator, de agradecer Miss Furina.
A nossa consultora artística, Furina. Hey, that's not what we agreed on. Oh, so it was Furina after all. She's back. A Furina voltou, Honestly, rapaziada. What is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down. Don't be mad. This was a group after all. It's been... Yes, I know the rule. It's no big deal. What's the... Oh, yeah? Well, since you think it's so... This is a great chat and all, but can we... Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that... É, o que foi aquilo, Furina? Apareceu uma visão do nada. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never Foi surpreendente seen ver such a uma visão realistic se manifestando assim, ao vivo. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. É, e a Dolphy? O que aconteceu com ela? Ela tava passando mal. Let's go check on her as soon as we... Yes. Plus, she'll, if nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. É, parece que ela tá bem. Os dois estão conversando ali, que bom. She's doing okay. A condição dela se estabilizou. Muito bom, muito bom. From experience, though, Só vai precisar de mais uns dias de descanso. So, any plans for the next Então, o que vocês vão fazer agora? After the brilliant performance you put on, Depois dessa apresentação tão fantástica, seria uma pena se a trupe se separasse, né? You could capitalize on the rave reviews and light. No, we should still disband. Você quer separar a trupe assim mesmo? Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. Hey, don't just walk off! I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to... You should... Oh, so what about you, Miss Furina? Any E future você, plans? Furina? O que você vai fazer no futuro? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go, until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole Essa experiência me fez sentir que retornar ao palco pode não ser tão ruim quanto eu pensava que seria. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after. Parece que o show vai continuar pra Furina. Já que ela achou que não foi tão ruim voltar aos palcos. Yeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, but from now on, I want to spend my time learning real stories about real people. I want to watch them blossom, and I'm sure this is what Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. Por que você não veio explorar a Teyvat com a gente, Furina? Já que você quer conhecer mais sobre as histórias das pessoas? Then it's a deal. Combinado! Já imaginou se ela realmente virar a nossa companheira de aventura junto com a Paimon? Ia ser muito bom. If a vision is a gift from the gods, se uma visão é um presente dos deuses, then I should do my best farei to o meu honor melhor it. para honrá-la. Olha aí. Furina determinada. E assim se encerra o capítulo. A pequena Oceânide. Oh. Duas Furinas de novo. Isso tá me lembrando de coisas que aconteceram. Ei, vamos aqui tirar uma foto com as duas Furinas. Pra gente fechar com chave de ouro esse episódio. Sorriam!
1, 2 e... Olha aí, fez até a pose. Bom, pessoal, foi ótimo compartilhar mais essa aventura com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito bom ver a Furina se animando um pouquinho depois de todo aquele trauma, todas aquelas coisas que aconteceram. Olha ela aí toda feliz brincando. Ai, é bom demais ver isso. Então, fiquem bem e a gente se vê com mais aventuras nas próximas. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you.